mu mwaka ushize twagaruye urubyiruko 45 tubagarurira hano hakurya za Masaka Uganda dufatanyije n'inzego zaho. Muri abo bana 45 bari babatrafikinze nyine babajyanye muri ibyo bihugu. Buri mwana kugira ngo abashe kugenda yishyuraga ibihumbi 8,500 by'amadolari. So ibihumbi 8,500 by'amadolari ubishyize mu manyarwanda ni miliyoni zirenga 15 cyangwa se wenda zigeze no muri 20 bitewe n'ivunjisha aho rigeze ubu ngubu. Ndabaha urundi rugero. N'ubu ngubu uyu munsi mvuga na mu gitondo twavuganaga na ambasade yacu muri South Korea. Dufite umubare w'abana 28 bariyo. Bose uko bagiye batwawe n'umuntu w'umupasiteri abakuye hano ejo bundi nubwo ari kera. So buri mwana yamuhaga ibihumbi, hari uwamuhaga 5, hari uwamuhaga 4, hari uwamuhaga 3 bitewe n'ukuntu banegoshiyetinze. Abo nabo baraho ubwo nyine leta nayo irimo irashaka uburyo igarura mu kwigarura n'abantu. Ndabasuje uyu na mwanya makuru y'ibabivugwa ndetse n'ibyatangajwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Izi zo ni ingingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu buryo burambuye muri amakuru yacu. Tugiye guhera hano mu Rwanda. Turababwira yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaje kwibaza ikibazo kigaruka ku banyamadini by'umwihariko ibyerekeye umwuka. Bavuga yuko uyu mwuka ubayobora mu buryo burambuye. Yibaza uyu mwuka uwa ariwo nicyo ubafasha gukora, cyane yuko ibyo bavuga yuko bakora bitandukanye n'ibyo umwuka bo bavuga yuko bayoboramo ubakoresha. Njya numva abantu bagibwamo n'umwuka. Umwuka bajyamo ni uwuhe? Nubabwira gukora iki? You just mugira umwuka gusa, ntugira umwuka gusa utagira icyo uvanamo, uragera uhere. Umwuka wagera ugahera. Umwuka abagibwamo n'umwuka ibyo bazanira ni ibiki? Ego niyumva ukuntu umuntu agurisha urusengero abarusengeramo batabishyizeho umukono. Mu by'ukuri ngo kandi hari bamwe mu banyamadini bitwa yuko ari bo banyiri isengero. Iyo bagiye gutangiza kubaka urusengero basaba inkunga kenshi cyane zituruka mu bakristu bakitanga kugira ngo urusengero rwubakwe. Iyo rumaze kuzura kenshi usanga izi sengero zandikwa kuri abakozi b'Imana byitwa yuko ari bo banyirazo, kandi ahanini usanga amafaranga menshi yaraturutse mu bakristo nk'inkunga ndetse n'amaturo kugira ngo bake urusengero. Dr. Murigande Charire niyumva ukuntu umuntu agurisha urusengero abarusengeramo batabishyizeho umukono. Ibi nibyo yaje kwibaza imbere ya Sena. Turaza kubyumva mu buryo burambuye ndetse nicyo bagarutseho babitangazaho. Ni mu gihe Kiliziya Gatolika ya Centrale yo mu murenge wa Rwankuba mu karere ka Karongi yahindutse ahantu ho kuhungira inkuba. Ibi ni byagarutsweho na padri waho mukuru wo muri paruwasi ya Mukungu ibarizwamo iyi Centrale ya Musango. Ubusanzwe hariho umurinda nkuba n'ubundi igihe imvura yabaga iri kugwa, nubwo bitakunda kubaho kenshi n'undi twasomeraga misa. Ariko abasenateri batunguwe no kumva ko mu bacuruza abantu harimo n'abakora umurimo w'Imana. Abasenateri batunguwe no kumva ko bamwe mu bakora umurimo w'Imana barimo abapaseri n'abihaye Imana bagaragara mu bantu bakekwaho cyangwa bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ubucuruzi bw'abantu. N'ubu ngubu uyu munsi mvuga na mu gitondo twavuganaga na ambasade yacu muri South Korea. Dufite umubare w'abana 28 bariyo. Bose uko bagiye batwawe n'umuntu w'umupasiteri abakuye hano ejo bundi nubwo ari kera. So buri mwana yamuhaga ibihumbi, hari uwamuhaga 5, hari uwamuhaga 4, hari uwamuhaga 3 bitewe n'ukuntu banegoshiyetinze. Ibi nibyo tuza kumva mu buryo burambuye muri amakuru yacu. Naho intumwa y'Imana Dr. Apotre P.KAGAME
yaje gusaba ndetse anihanangiriza abasore ndetse n'abagabo muri rusange bakunda guterera amavi abakobwa babasaba cyangwa babinginga yuko babana nabo, kandi ibi bidafite ahantu na hamwe bihurira n'ukwemera kw'abemera Imana cyangwa abakristo, yuko bitabinakwiye no mu muco wa kimuntu gupfukamira umuntu musaba yuko mwabana, yuko akugirira imbabazi kugira ngo mubane, yuko bidakwiye, ari naho haturuka za divorce cyangwa agasuzuguro rimwe na rimwe. Ibi ni byagarutsweho n'intumwa y'Imana Dr. Apotre P.KAGAME yaje kuba yatangaza anihanangiriza abantu, avuga yuko ubundi ibi bitari bikwiye umuntu yemerewe cyangwa yemera gupfukama gusa apfukamira Imana yonyine gusa. Ni ibintu byumvikana, nibyo tuza kumva mu buryo burambuye ku musozo w'aya makuru mu nyigisho yatanze, ahugura cyangwa asaba yibutsa abasore ndetse n'abagabo muri rusange yuko ibi bitari bikwiye. Ubwo uwemera cyangwa ufite n'imyemerere yiwe nawe hari ukundi abibona, gusa ngo ibi mwiyobokamana n'ibimenyetso bifitanye isano n'ibimenyetso by'ikuzimu cyangwa bya Satani. Guterera umukobwa ivi ngo akwambike impeta, umwambike impeta, ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi, niyo mpamvu mubona amagwa atakicyubaka ubu. Tugaterera umukobwa ivi na gato. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe, ngo n'Imana yonyine ipfukama. Dukomeje amakuru yacu, turaza kubabwira yuko hanze y'u Rwanda mu Burundi benshi bapfiriye mu giterane cya Kristo Ndikumana. Turaza kumva icyatumye aba bantu bapfa, nicyo polisi y'iki gihugu yatangaje, mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi uruvunganzoka baturutse hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi abamaze iminsi igera muri 3 n'amajoro bagenda bashakisha Imana. Bamwe batashye ari inkomere, abandi bivugwa yuko bashobora kuba bahaburiye ubuzima. Nibyo tuza kumva mu buryo burambuye muri amakuru yacu. Bahaye ikaze mu buryo burambuye. Iyi yo ni IRERE TV, naho ngewe nitwa Emi, tugiye kubana muri amakuru. Ikaze mu buryo burambuye muri amakuru yacu, tugiye guhera hanze y'u Rwanda. Reka tuhere mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bapfiriye mu giterane cya Kristo Ndikumana. Polisi y'u Burundi yatangaje ko abantu 8 bapfiriye mu giterane cy'umuvugabutumwa Kristo Ndikumana cyabereye mu mujyi wa Bujumbura kwa 18 Nyakanga uyu mwaka 2026. Ndikumana washinze umuryango w'ivugabutumwa yise Kanguka, numwe mu bavugabutumwa bakunzwe cyane mu Burundi. Ibiterane bye byitabirwa n'abantu benshi cyane muri kino gihugu no mu mahanga. Igiterane cyabereye i Bujumbura mu kibuga cy'ishuri ry'imyuga giherereye Kamenge, cyitabiriwe cyane kuko bivugwa ko hari abakoze urugendo rw'iminsi 2 cyangwa 3 berekeza aho cyabereye, barimo n'abavuye mu bindi bihugu baje gushakisha Imana. Muri iki gihe biratangaje. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi yitwa Pierre Nkurikiye yatangaje ko abantu bapfuye mu ijoro ryo kwa 18 Nyakanga ubwo igiterane cyari kirangiye, kuko habaye umuvundo mwinshi ubwo basohokaga. Urukuta rwo ku marembo rwarabagwiriye, 8 bahita bahasiga ubuzima. Wari witabiriye iki giterane yagize ati hari abantu benshi kandi bose bashakaga gusohokera rimwe, bituma bagwira igikuta bahasiga ubuzima nyuma y'uko ari baje gushakisha Imana. Mu bapfuye 6 bakiriwe n'ibitaro bya Loyi Haleri, mu gihe 4 bakomeretse bakanavurirwa aho ngaho. Abandi 2 bapfuye bakiriwe n'ibitaro bya gisirikare bya Kamenge, abandi 5 barakomeretse bikabije bakaba bari kuvurirwa kuri ibyo bitaro. Kwa 20 Nyakanga Ndikumana yashimye abantu bose bitabiriye iki giterane, agaragaza ko habonetse imbaraga z'Imana zigaragaje mu buryo bwihariye ku bapfuye n'abakomeretse. Ndikumana yatangaje ko ari kubasengera, anihanganisha imiryango yabo, asaba Imana kuyiha imbaraga mu bihe bibi bitoroshye baciyemo nyuma y'umuvundo n'uruvungazoka rwabagwiriye. Bamwe abantu barakandagirwa nyuma y'uko urukuta rwaje kuba rwabagwira.
Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaruka ku bavuga yuko ari abakozi b'Imana buzura umwuka, yibaza uyu mwuka bavuga yuko buzura ndetse ukanabayobora icyo uyu mwuka icyari cyo, kuko ibyo bavuga yuko uyu mwuka ubayoboramo bitandukanye n'ibyo bakora. Ibi ni ibyibajijweho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Njya numva abantu bagibwamo n'umwuka, umwuka ubajyamo ni uwuhe? Ntubabwira gukora iki? Ntugira umwuka gusa, utagira icyo uvanamo, uragera aho uhere, umwuka wawe wagera aho ugahera. Umwuka abagibwamo n'umwuka, ibyo bazanira ni ibiki? Umwuka, I have no issue with the umwuka, but must have something in it, tangible, that touches my life, that transforms my life. Abagira amahirwe mugire umwuka, please, ujye ubahira, ariko ntibigarukire kuri mwe. Iwe wagiwemo n'umwuka w'amahirwe, wagize amahirwe, wowe kuki utawusangira n'abandi? Nawe ukabageza, mwese mukawusangira. Kuko nukugeramo wenyine ukawugumana. Ariko nabwo icyo mvuga, ntukabe imvugo gusa, bijye mu bikorwa. Njye nimbona mu bikorwa bihari ushobora kureba byaturutse ku mwuka, nanjye ndawifuza, nanjye nzagana aho ngaho. Ariko the measure ni what is it that has been delivered? What is it that we can touch and feel and benefit from to improve our lives? What is it? Naho Dr. Murigande niyumva ukuntu umuntu agurisha urusengero abarusengeramo batabishyizeho umukono. Senateri Dr. Charire Murigande yagaragaje ko atumva uburyo umuntu cyangwa itorero runaka yagurisha urusengero abarusengeramo batabanje kubishyiraho umukono, ashimangira ko ari ibintu bidakwiye. Ibi yabigarutse kwa 23 Nyakanga uyu mwaka, ubwo yari ari muri komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga, ubumwe bw'abanyarwanda n'umutekano mu biganiro na Minisiteri y'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta. Dr. Murigande yagaragaje ko urusengero ari igikorwa remezo rusange, bityo ko nta muntu ukwiye kurugurisha kandi abakristo batabanje kubyemeza. Yemeje ko iyo mikorere idakwiriye, ko umuntu cyangwa itorero kugira ngo rigurishwe urusengero biba bikwiye kubanza kubazwa abarusengeramo bakabyemeza binyuze mu gusinya ku nyandiko yemera ko rugurishwa. Ati urusengero ni umutungo rusange, ubundi ntibakabaye barugurisha buri munyamuryango wese atasinye. Urusengero maze imyaka 30 usengeramo, pasiteri warwo yarwiyitirira? Niko yibaza. Amaturo yanjye natanzeyo, ibya 10 byanjye biba ibye gute? Nibyo Dr. Murigande yibaza, ntabwo ajya kure kimwe n'abandi bantu bose bakunda kubihuza bavuga yuko kenshi cyane izi sengero usanga zubakwa ku nkunga y'abanyamadini cyangwa abakristo basengera muri urwo rusengero bitanga kugira ngo urwo rusengero rwubakwe, nyamara ugasanga rwariyitiriwe umukozi w'Imana cyangwa uwo mushumba akayandikishaho urwo rusengero bivugwa yuko urwo rusengero ari urwiwe, kandi mu by'ukuri amafaranga menshi yarwubatse yaraturutse mu bakristo mu bya 10 mu kwitanga amaturo kugira ngo urwo rusengero rube rwakubakwa. Bisa n'ibintu Dr. Murigande Charire yaje kuba yavuga bikangura abantu benshi mu mutwe, bavuga yuko ibi bitari bikwiye mu bitekerezo byabo batangiye gutanga. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr. Ugira Shebuja Emmanuel nawe yunze mu rya Dr. Murigande Charire, ashimangira ko ibikorwa by'urusengero n'imiryango itari ya leta bitaba bikwiye kugurishwa,
bityo yagize ati ntabwo ari urusengero gusa n'imiryango itari iya leta iyo ifunzwe ibikoresho byayo ntabwo bigurishwa, hari amategeko abigena bigahabwa indi miryango ikora kimwe nayo, ariko nyine ntibihuza ko hari abantu babikora bakiyitirira ibyo ngibyo bavuga yuko ari ibyabo, yaba isengero ndetse n'indi mitungo baba barakoze mu buryo bwa rusange. Ibi babigaragaje mu gihe muri iki gihe hari isengero zimwe zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa, akaba aho usanga zimwe zishobora kugurishwa kandi abanyetorero baratanze icya cumi, bamwe bakitanga kugira ngo urwo rusengero rwubakwe, bamwe bagakora n'inama kugira ngo amafaranga ashakishwe hubakwe urwo rusengero. Bamwe bakibaza bati ubu noneho umuntu wabikoze gutyo cyangwa umunyetoro ubazwa muri iryo torero ariko akaba abimenye azabigenza ate kugira ngo agaruzaye? Mu mwaka ushize twagaruye urubyiruko 45 tubagarurira hano hakurya za Masaka Uganda dufatanyije n'inzego zaho. Muri abo bana 45 bari babatrafikinze nyine babajyanye muri ibyo bihugu. Buri mwana kugira ngo abashe kugenda yishyuraga ibihumbi 8,500 by'amadolari. So ibihumbi 8,500 by'amadolari ubishyize mu manyarwanda ni miliyoni zirenga 15 cyangwa se wenda zigeze no muri 20 bitewe n'ivunjisha aho rigeze ubu ngubu. Naho Sena yatunguwe no kumva ko mu bacuruza abantu harimo n'abakora umurimo w'Imana. Abasenateri batunguwe no kumva ko bamwe mu bakora umurimo w'Imana harimo abapasiteri n'abihaye Imana. Bagaragaza ko mu bakekwaho cyangwa bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ubucuruzi bw'abantu nabo barimo. Byagarutswe kwa 23 Nyakanga mu nama nyunguranabitekerezo yahuje komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi bw'amahanga, ubumwe bw'abanyarwanda n'umutekano hamwe na Minisiteri w'ubutabera, hagamijwe kuzuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira kurwanya icuruzwa ry'abantu. Uhagarariye urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka yavuze ko ibyagaragaye mu iperereza bitewe impungenge ko harimo abantu bari basanzwe bafatwa nk'icyitegererezo muri rusange, ahubwo bakaza gutungurwa n'abo bantu barimo. Abasenateri bagaragaje impungenge z'uburyo abantu bakomeje gushukwa bakajyanwa mu bucuruzi bw'abantu, basaba ko hashyirwaho ingamba zikomeye zirimo ubukangurambaga no gukaza ibihano ko babigiramo uruhare. N'ubu ngubu uyu munsi mvuga na mu gitondo twavuganaga na ambasade yacu muri South Korea. Dufite umubare w'abana 28 bariyo, bose uko bagiye batwawe n'umuntu w'umupasiteri abakuye hano ejo bundi na nubwo ari kera. So buri mwana yamuhaga ibihumbi, hari uwamuhaga 5, hari uwamuhaga 4, hari uwamuhaga 3 bitewe n'ukuntu banegoshiyetinze. Abo nabo baraho ubwo nyine leta nayo irimo irashaka uburyo igarura n'abandi bose. Senateri Charles Murigande yavuze ko abakora umurimo w'Imana bagaragaye muri ibyo byaha bakwiye guhanwa by'intangarugero, ariko hanakongerwaho ubukangurambaga bukenewe n'urubyiruko kugira ngo babimenye. Ibi ne byavuzwe na Dr. Murigande Charles, aho yagize ati hakenewe ubukangurambaga bukomeye bukoresheje itangazamakuru n'izindi nzira kugira ngo urubyiruko rumenye amayeri y'abacuruza abantu. Hari benshi bibeshya ko kujya mu mahanga ari bwo buryo bwonyine bwo kubona ubuzima bwiza, ni babimenye yuko bagiye kugirwa abacakara mu buryo bugiye butandukanye. Nta kandi kazi rwose abana n'abanyarwanda tujye tubabwira ngo nta kandi kazi. Nta muntu wakujyana muri Myanmar, nta wakujyana Laos, nta wakujyana Cambodia, nta wakujyana Thailand ngo agiye kuguha akazi kari decent. N'abahari ntako bafite, n'abahari ntako bafite rwose. Dr. Murigande Charles yakomeje avuga yuko hakenewe ubukangurambaga bukomeye bukoresheje itangazamakuru n'izindi nzira kugira ngo urubyiruko rumenye amayeri y'abacuruza abantu. Hari benshi bibeshya ko kujya mu mahanga ari bwo buryo bwonyine bwo kubona ubuzima bwiza, n'abihaye Imana bagira uruhare muri ibi byaha bakwiye guhanwa na kujenjeka. Nibyo Dr. Murigande Charles yatanzeho igitekerezo.
Raporo yagaragajwe muri iyi nama yerekanye ko ubucuruzi bw'abantu bukunze gukorerwa mu bihugu byo muri Aziya, aho bamwe bashukwa babwirwa ko bagiye guhabwa akazi keza cyangwa ubuzima bwiza, nyamara bakisanga bashowe mu buraya, ubucakara, gucuruzwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Abenshi bagezeyo bahita bamburwa telefone n'ibindi bikoresho by'itumanaho, bigatuma kubageraho no kubatabara birushaho kugorana. Imibare yagaragajwe igaragaza ko kugeza ubu ngubu abantu barenga 600 bamaze gukumirwa mbere yo kujyanwa mu bucuruzi bw'abantu, mu gihe abarenga 230 bamaze gutabarwa bagarurwa mu Rwanda. Abayobozi banagaragaje impungenge ku bantu bajyanwa mu bihugu by'akarere bakoresheje amayeri atandukanye, nubwo imibare yabo itaragaragara cyane nk'abajyanwa ku yindi migabane, cyane cyane muri Aziya, kuko ubu bucuruzi bukorerwa mu ibanga rikomeye cyane. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Emmanuel Ugirashebuja yavuze ko guverinoma ikomeje gushyira imbaraga mu kurwanya icuruzwa ry'abantu, harimo no guteganya ingengo y'imari yo gufasha abanyarwanda bashutswe bakajyanwa mu mahanga gusubizwa iwabo n'amakemwa bakagarurwa mu Rwanda. Iyo washyize icyaha muri rwa rwego rw'ibyaha bidasaza, biba bisobanura yuko igihe uzabonera ibimenyetso icyo ari cyo cyose, icyo cyaha ushobora kukigenza ndetse kikaba cyashinjwa, uwagikoze akaba yahanwa, kikajya muri bya. Impamvu rimwe na rimwe ibyaha nk'ibyo bishyirwa mu byaha bidasaza nuko biba ari ibyaha bikomeye cyangwa ari ibyaha kubona ibimenyetso biba bigoranye, bishobora kuzabibona nyuma y'imyaka myinshi cyane. Ndabyishimiye cyane kubera yuko imirinda nkuba batuzaniye ni imirinda nkuba ifite imbaraga cyane, ku buryo twabonye amahirwe kuri twebwe Imana twihereye, ariko ibinyujije mu bantu yaremye. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Karongi mu murenge wa Rwankuba, aho hari paruwasi ya Mukungu ibarizwamo iyi santere ya Kiliziya Gatolika yaje kuba yagerwa aho abaturage bajya bahungira inkuba. Padiri waho arabivugaho iki? Padiri waho yitwa Kubwimana Faraswa, ni padiri mukuru wa paruwasi ya Mukungu ibarizwamo iyi santere ya Musango, yaje kuba yahindurwa aho bajya bahungira inkuba. Umvuko abivugaho Padiri Faraswa Kubwimana. Ubusanzwe hasanzwe hariho umurinda nkuba, n'ubundi igihe imvura yabaga iri kugwa, nubwo bitakunda kubaho kenshi, n'ubu twasomeraga misa, ariko umurinda nkuba ruriho ntabwo twavuga ko wari ufite imbaraga nk'uyu Abayapani baduhaye. Bashaka ko baduhaye umurinda nkuba twagira icyizere yuko warengera abarimo kurusha uwo twadusanzwe dufite mbere. Batweretse hejuru insinga zimira amashanyarazi nyinshi, banavuga ko hano hantu ngo ari sinzi ikinyarwanda bakoresheje, aho abantu bahungira nyine. Ahantu h'ubuhungiro mu gihe cy'ibiza muri Kiliziya. Yego. Ubu muzajya musoma misa mutekanye? Tuzadusoma misa dutekanye rwose, dushimira Imana, tuvuga tutisingizwa Mana kuko ari wowe igene byiza byose. Yego, nkuko twari twatangiye tubabwira ku musozo w'aya makuru yacu, twabwiye ko tuza kubagezaho ijambo ry'umuyobozi intumwa y'Imana Dr. Ap.GITWAZA hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose, yaje kubura abasore bose mu rusange, abasaba ndetse n'abinginga, abihanangiriza yuko bidakwiye kubona umusore cyangwa umugabo aterera cyangwa agapfukamira umukobwa amusaba yuko bazabana. Umushumba mukuru w'itorero Temple Celebration Center ku isi, Apotre Dr. Ap.GITWAZA, yatangaje ko ibyo abasore bakora baterera ivi abakobwa mu gihe babambika impeta babasaba ko bazabana karamata, byatangijwe n'abayoboke ba Satani, ariko birangira byinjiye no mu bakristo, ababuza kuzongera kubikora. Yabigarutseho mu cyigisho yatanze kwa 22 Nyakanga uyu mwaka, kivuga ingeso nziza zo gukiranuka. Hari nubwo babwirana ngo kanaka tuzi kuri inshuti ye, wowe dayimoni urinda ruya rugo rwa hariya, ohereza message, umuntu akakwandikira gusa umuturanyi bya akamesaje ukabona ngo ni umuturanyi wango, kandi ngo ikibanza cyacu mwaracibye, ngo aho ngaho hari metero 2, ukayari ijoro ryose utekereza izo metero mwibye. Uwo ni umuturanyi mugiranye imyaka 10, tiwongera gusinzira, ubwo ni imanza ashaka, ugatangira gushakisha abavoka mu gitanda. Ico gihe nibo bamukoresheje kugira ngo wowe bakwima imigisha yawe. Niyo mpamvu hari message utagomba gufata icyo gihe,
keretse uzi ko ari y'abantu b'Imana, abantu bagusengera musengana peut-être aho ngaho, ariko abantu So sometimes the devil will use a demon, and the demon will speak to your friend, to send a friend or a neighbor to send you a message late at night before you go to bed, and they send you a text message and they tell you the plot of land that you have, there is extra 2 meters that we need to go through, agreements, and this is a message you receive late at night, and you start becoming anxious, you start thinking of getting lawyers. There are messages you shouldn't read at night. I know how to do this. How do I know? Nabaga niteguye ndimo nsengera ubutumwa bwaje mu gitondo, kabona umuntu ngo ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru, ngo ari inkuru yawe dusohora mu gitondo, ngo keretse ngutworeje ikintu. Kuko nari maze kwimenya nakomeza kuko ari inkuru banyandikaho nta kihamya bafite. Ngiye rero imbere y'Imana ndi mwiza nubwo yaba ariyo, sinjye wihamagaye n'Imana yampamagaye, bita mbyihorera nkigendera. Ubigenza ute kurwanya nizo nkuru kugira ngo bashe kuryama neza, umedita uri kumwe n'Imana imigisha yawe ntigende? Niko ngiye kubabwira. I am so used to this because I remember from personal experience, I would be praying, preparing the sermon, and then a journalist would randomly call me and tell me, we have a story we're going to publish about you, unless if you pay us something not to publish it. And I would let them be, I would let them go and focus on what I need to focus. So I need us to ask ourselves, what do we do so that we don't fall into this trap? Tusuzuguye abantu ariko ugomba kwakira message ziri ngombwa. You will not be disrespecting people. You will just be picky and selective of the messages. You are watching over your promises so that no one takes them. Kandi njewe inkurumi ntacyo yantwara no mwijoro nje nakomeje nsenga kuko hari ibiti umuntu aba yarakwikiye mu matwi, siko twese dufite izo mbaraga, kuko nta nkuru yancu umugongo nimwe yatuma ndamedita n'Imana yanjye, no nta nimwe ibaho yambuza gukomeza gukora iyo ntibaho. Ariko urwo rwego siko twese tururiho, hari urwego rero rwo kwirinda, niko nibo mbabwira. Wifite agatwe gatoya karinda umujugujugu w'isi, karinda umujugujugu w'abarozi n'abagizi ba nabi. Benshi mwifitiye ibikomeri, muri impfubyi, mwapfusha abagabo abandi abagore. Utwo tumesaje twose turakubaha muri mitima. Ntugapfe gufata za telefone utazi, usome za message utazi, dore ko mwenyine mwirega ku status yanyu ngo abantu narabamenye kuri status. Status ituma abarozi bamenye intege nke zawe bakagutera. So I am saying this because from where I stand, I have developed the muscle to watch over what comes in my mind, what I hear. But not everyone is at that level. I am saying this to encourage you to protect your heart. You have been offended. You have broken hearts because of past life experiences. So watch out and take heed. And some of you will be posting your emotions and sentiments on your statuses, and you invite people to attack you by what you post. Biriya mwandika ku status Satani arabikurikira n'abarozi. Biriya birabafasha cyane. Hari n'igihe abadayimoni badakora, wewe wenyine ubakorera akazi. And the things you post on your social media will invite demons to just watch you destroy yourself. Sometimes they don't do anything. They will just watch you destroy yourself. Ugasanga umurokore yanze kuri stat ngo muve ku bantu. Mu gitondo mukabyo kuri stat y'umuririmbyi cyangwa umusenzi ngo muve ku bantu. Ayo majambo yonyine na yerekana ko hari irembo ryafungutse muri wowe. You will find a believer posting on their status, leave people. You cannot trust people. These are indications of the gaps and the open gates in your life. Singomwe ngo bantu bese bamenye kutwite ubiposte kuri Instagram cyangwa guki. Uriya mwana deja utangiye kumuteza intambara akiri munda. It's not necessary for you to post that you're pregnant. You are already exposing your unborn child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye develope n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicuba kubu. When you tugaterera umukobwa ivi nagato. When you kneel down, ask
asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara ko yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo n'Imana yonyine ipfukamira. And this is a culture that even believers have embraced. But in the Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Young women. Umuhungu naje guterera ivi menya kusenye. When a man uzahita umubwira ati no winterera ivi si Imana. Uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them, I am not God. Please do not kneel before me. First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it from? You will look for birds and catch owls. Please, I beg you, do not imitate what you see Americans do or what Europeans do. How many are married in the US? How many? Because it is not God leading those marriages, but the demon, the principality that leads those marriages. Most of them end in divorce. If others do it, let them do it. But you members of this church do not accept this. And if you have a friend, discourage them from doing it. Because you're helping them. Satan told Jesus to kneel down. And Jesus said only God should be knelt down for. You see soldiers? Do you know how they honor each other? When they honor others, what do they do? Do they kneel? If a soldier will salute a leader, why do you kneel if they will not kneel? Soldiers are the most honorable than horses. They should kneel before their leaders. But they stand in the right position and then salute. Where did you get the spirit of kneeling down? Your mothers and fathers never knelt. Your fathers never knelt and they are still married, but you are kneeling down and you are not married. Let's not talk about spiritual things. Let's talk about physical things, physicalities. Help me understand. How does she look? Is she in gold for you to kneel down before her? Girls. That I kneel down for you. Even besides spiritual principles, I cannot kneel down. Nubwo bambwira ngo niwe usigaye ku isi nakubwira ati nanjye ndasigara ku isi twembi tuyisigare. Even if they told me that you are the only woman left on this earth, I will tell you I'll be the only man left, but we will not be kneeling. Uziko nta bahungu bakibaho. There are no men. Masculinity, ubugabo bwarashize. There is no masculinity anymore. Dufite abana b'abahungu birirwa barira ukabona rarize nk'umutsima. Ubundi nta muhungu urira.
We have young men who are just softies. Very soft ukiba aba babzawe natwe kweli. Are they our sons? Ubundi kurira kwa ruko abakobwa. It was the girls who used to cry. What happened to the men crying? Bagira ikibazo mu rugo akaba ari urira mbere y'umugore. Umugore akamwisheri ceceka ceri. N'abakobwa basigaye rero se abo mwapfukamiye bareka kubahoza. Taku. Now when the couple will have a problem, the man will be more dramatic, and you'll find that it is the wife who is consoling the husband. And it makes sense. He knelt down before her, so let her comfort him. Manhood, ikigabo. Where is manhood? Harimo na pride. There is a level of pride. Ubundi umugabo A man n'urugo rukunda kandi rukamwubaha. is the one that the household respects and Iyo honors. bakomanze When they knock on the door, ndavuga ngo madaje kureba bakomanze ni ugenda. he will not say, my wife, go and see who is knocking. He's the one to go and see who is knocking. Naho abagabo bubu bapfukamye But- ngo sheri ngo jya kureba urimo baryamye ngo jya kureba ukomanga kurohereza sheri icyo akora niwe wapfukamiye niwe boss jya kureba ukingura. And nowadays, if someone knocks on the door, the husband will tell the wife, my wife, go and see who is knocking. And of course, she's the boss because you knelt down before her. Muzareba abagabo bubu The men of iyo mu today. gicuku bakomanze abwira ngo sheri genda uje kumva umuntu ukomanze When they- atuma umugore ubundi kera ni umugabo wahuguruka ngo ninde uri ku rugi wanjye niko siko byari bimeze kera. Back in the day, it is the Ariko men abagabo who muri would go. muzana ubu babapfukamiye arakohereza reka kohereze ni wowe yapfukamiye kuko niwe yicaye ku ntebe nawe urapfukamye. Apana tureke n'iby'Imana tuba abagabo. Umugabo ni umugabo ugira igisura ugira discipline. Let us be men who are disciplined, who are principled. But today, it is the men who are sending the women to go and do their assignments. Entre nous Between us, ibindi nzabyigisha entre nous I'll teach the rest another day. uzanye umugabo akantu kose akarira ni wowe umubwira ngo dukore iki ngwiyi tugende sheri wamukunda uwo. If you had the kind of husband that you lead yourself, would you love him? Erega Would you be umugore proud ashaka of him? umugabo utanga direction kavuga ngo sheri iki cyumweru tuzacaha tuzakore. Uwo niwe mugabo abagore bakunda. Women love men who give direction, who give leadership, who give guidance, not the other way around. N'umugabo wawe yaje mu bandi ukaba ati mfite umugabo But if- n'abandi bakabona ari umugabo naho abagabo bu atangira kurira mu cyicara. Women want men who walk in a room and take their space, but the husbands of today, they are busy being emotional. Bagabo Men, mwumvishe byinshi nimufunga imiryango y'amatwi mu abagabo. you have had so much, close the gates of the ears and be real men. Mugire character Have character. muhangane n'ibihe. Face the times we live in. Umugabo azava mu bibazo A man rises from problems. umugabo akemura ibibazo. A man solves problems. Icyo kibazo cy'umugabo That's what he does as a man. ntidukimenya kubera ko abakobwa bacu basigaye biyambarira amapantaro muzatize abagabo amajipo ntidukimenya umugabo n'umugore ubu ngubu uko byarayoberanye. We don't know who the men are and the women are. You might as well lend your skirts to the men. Taha mu rugo ubwire umugabo bati ejo hari ijipo nateguye hariya sheri uzajyambare nge nambara ipantaro yawe. Our sisters, go home and tell your husband, I want to lend you my skirt. This is what you will wear tomorrow, or my dress, and then I'll put on your pants. None se ko ibikorwa bigaragara Because actions show who the man is.